لكن مهمة ده and one person makes a change أدونك وعاء change كسمية هالقف change ومضى دنا كمان وضع تيمادو لبا يصدح مسكح أو ناكسن أسكت تيمادا change كسمية أنت كلام ويسور عام. And sorry about that, Rodo. And I would like one more time in أكون نقطة هذا الكاتري Jamal. You want me to answer that question? Yes, please. Okay, the question why Jubbaland issue becomes so controversial, and if right now, if the president comes, for example, if you hear that Somali president is going to USA, he met with the Secretary of State. He went to the African Union meeting in Addis Ababa. Everywhere he goes, he has a list of agendas. And the first agenda he has is he's talking about Jubbaland. And what is making it this very controversial is because he, for the first time, the president said he will create the administration for that state. The president himself is going around the country and telling other states to create their own states and also come up under the Somali federal government. So that one, a lot of people are taking that and they're putting that into perspective that they feel if the Jubbaland state is created, they feel a threat. I don't know where that threat is coming from. I don't know who is going to be a threat because that's where most of the Somali people live. If you look at Somalia, some people say they're 8 million, they're 9 million. I'm sure about 5 million of them live there. And nobody is going to be rejected to live there. But to get a peace and to get the state done, it has to be respected it has to be used the federal constitution, and it has to be respected. And many people are making this an issue to change this story and make this, oh, there's this tribe such is coming into power to take over something. There is no tribe that wants to take any power. We want democracy in that state. We need everybody to have a freedom of speech. We need everybody to have the right to vote, the right to get to work, the right to get to health, everything. So that's what many of the people who are talking about it, they don't want that to happen. And we wanted that to happen. So that's why the issue is becoming a lot. Before I give it to my co-host Ahmed, one more question I would like to add in English is that with your organization, what guarantees are there to make sure that it's well represented and everybody that has a stake at Jubbaland is involved in this issue? If we have a website called Jubbaland Diaspora Association, jubbalanddiaspora.com. We also have a Facebook that has almost over 5,000 members right now, and our mission and core values are there. And if you look at the history of Somalia, you can say something, but if you don't do it, nobody's going to come after you. But we're not in Somalia. We're in the West. We're in America. We know when we say something, we know what that means. We know the consequence that can come from. So we have regulations, we have bylaws, we have core values. We need to follow this, not only because of Somalia, but if we don't follow that, we can be in trouble in the United States. So our core values are to invite everybody, to work with everybody, to let everyone, including even non-Somalis who wants to help the region, to be welcome in the region. That's our core values, and if we violate, not only are we violating the rights of Somali people, we're violating American laws, and we don't want to do that. And Jamal, waa mahadsantahay. Roodan su'aal weydiinaya. Dadka waxa waa idaacado badan ayaa iska jira, warar ayaa maxaa la dhihi jiray maalin walba la soo saaraa. Cartoon ayaa dhexda la soo saaray. Amin Amir ayaa lagu soo qoray maxaa la dhihi jiray boggiisa internetka. Amin Amirna boggiisa internetka caan waay ilaa 1 milyan oo qof bishii daawata. Waxa lagu soo qoray Kismaayo hadda u socoto. Kibanda lagu tagayaa. Marka aan wax saa loo yeelayeen kulay waxay la tahay ciidamada Kenya ayaa joogo maxaa la dhihi jiray maxaa arintaas ka dhihi lahayd ciidamada Kenya oo jooga meesha ilaalinaya dad baa maxaa la dhihi jiray dabcan wadanka qaybihiisa kale way joogan ciidamo kale wadamo kale ka yimaada laakiin waxa u maleysaa ciidamadan Kismaayo jooga oo Kenya ka yimaada in xamaasad far badan ay kicinayso dareen walba ay kicinayso ma garan karaayo meesha ka yimaada cid ka dambeys maxaa u maleynaysaa Rooda ay kula tahay arintaas
واسكا كل دعاية وحسك جرا إن عظمة كينيا ويشوفت لكن عظمة كلنا ويشوف أنا وكمت إن مركا إن ماليرا كو يوغانديسكا وحلوسو كلا باسبور يوغانديستا أما كيبانده يوغانديستا كينيا رنعان تور تدرس بلتها جوبلاند ووطن كليا أو درس كلا تهذا كلا ووطن كليا وقحتو وين عالمك وكيا سوماليا مركي دقالة كدعين سكي civil war ka dhacay dadkii oo dhan Kenya yimaadeen xarq xuti weyn oo aad garanaysaan ifo xagar dheer kulli xagaas wada yaalaan marka kibaandana de loo baahan maayo cid kibaanda la weydiinayna ma arag waxaan maleynayaa kulli waa iska wax yar oo propaganda ama ma aragtay iska dacaayad ciidamada UNISOM-ka ay ka mid yihiin ciidamada Kenyaanka kuwa kale oo ma wax laga sheego why specifically ciidamada Kenyaanka kaliya waliba wadanka kaliya soo dhaweeyay oo dariskana la wax badan inoo qabtay oo ma aragtay 24 sano ayaan Kenya joognay ilmihii lagu dhalay ayaa Kenya noqday ilmihii qaxootiga lagu dhalay ayaa ilmo ku sii dhalay oo ma aragtay families marka waa wadanka kaliya la rabo inaan ku shukrino oo ma aragtay aan ku hambalyeeyno siday noo soo dhaweeyeen runaantii jamaal maxaa ka rabtaa kala adiga arrintan ku saabsan ciidamada Kenya iyo in كرتونكاس وان أركي وأمين عامر وصودا بعي معناه أمين عامر مركب بنا في رئيس وصودا بع صومالي ذو حي مركز كشكينيان مركز كشكينيان صومالي ذو أنا جمال هان إذا ماذا عن فورينكا ما أجنبية ودن كإني تجان وانكسور جري هدي مركز أن لنا إذا ماذا أجنبية سو كلها نجوا بحن ما بس إننا نولان كريمبا وإسعونا هنا نبتقلي ودن كمجرته marka inay wada joogaan ciidamada ajnabiga ah Uganda Kenya Djibouti Burundi way joogan kulligood marka ama hayno wada joogaan oo wadanka nabadiisa hayno ilaaliyaan intaan dawladeenu ay xoog ka yeelanayso oo ay ciidan laga sameeyo Soomaaliyeed ama ha wada baxaan laakiin marka ciidamada Kenya uun farta ku soo fiiqdo markaas arintu waxay u muuqataa ujeedo kale in laga leeyahay Kenya siday walaashii rooda ka hadashay waa wadanka kaliya Soomaalidu soo dhaweeyay oo qaxooti ahaan soo dhaweey aniga kula hadlay 91 markaan Soomaaliya ka soo baxay oo aan arkay anagoo reerkaan oo inaan ku noolaan karin Soomaaliya Kenya u soo gudubnay nasiib wanaag Mareykanka imid isla markiiba wax yar kadib laakiin dadkii markaas aan isla soo gudubnay ama gadaalkii yimid oo dhan xerada hadda Dadaab oo kale waa xerada adduunka ugu weyn ee qaxootiga close to a million people ba ku nool oo Soomaaliya qabiilna meesha lama fiiriyo ruux kasto Soomaaliya ka soo carar meesha soo aaday diverse way waa toro diverse qof ka imaad Muqdisho qof ka imaaday Garowe qof ka soo cararay meelaha kale kulli Soomaaliya xagga isku imaaday xagga joogan madaxweynaha xataa Soomaaliya markuu soo qaxay iyadoo ku soo qaxay hadaa fiirisid isli biisansida ka jira qabiil leh oo gooniya ma jiraan madaxweynaha hadda Soomaaliya Kenya ayuu isaga xataa biisans ku leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliya qabiil walba halaadaan Kenya business ku leeyahay marka all the sudden in Kenya laga dhigo enemy of Somalia that's weakness waa arin very weak and aniga personally on behalf of the Jubbaland diaspora and anybody that I represent or anybody that I know we support the Kenyan government to be there as long as the AMISOM troops are there especially the Jubbaland area is like I said it was a no man's land everybody who has a gun can come there and you can hide there and control it. So what the Kenyan government has done is something that nobody else has done before. They help these people and I'm praying and wishing that the Dadaab refugee camp gets closed and all these people go to Jubbaland and they live there peacefully. maanta shir ayaa halkan ku qabanaysaan magaaladan St Cloud kulay waad nooga sheekeeni doontaan cidda aad ku casuumteen shirkaas iyo sababta aad shirkan u qabanaysaan magaalada St Cloud waxaan aaminsanahay ina xafiiska maamulka oo meel kale idinku yaalo magaalo kale idinku yaalo oo gobolkan kamid ah waad noo sheegi doontaan taas waxaan rabaa laakiin inaan hormariyo bayaan ayaa soo saarteen ayaan hore madaxweynaha markuu Washington imaanayay madaxweyne Xasan waxaan ku cadeyseen Soomaaliya inay u wanaagsaneen hadda in laga qaado cunaqabateynta cabsida idinku weyn qabteen maxay ahayd horta bayaankaas waa run oo soo saarnay waxa la yaab leh laakiin oo madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan aan jeclaan lahaa inaan in person u weydiiyaba wadanka uu yimid madaxweynaha loo doortay madaxweynimadii markii loo doortay
shaqada ugu horreysay uu qabtay markuu dhaaranayay wuxuu ku dhaartay inuu dadka nabadgelyadiisa horumarka inuu ka shaqeeyo marka shaqada ugu horreysay uu qaatay waxay noqotay inuu dhaho hub baan u baahanahay marka arrintaas waxay ugu noqotay arrin cajiib ah oo maskaxdaanada qof kastoo caqli leh maskaxiisa ma qaadan karto Soomaaliya